Morning children. So we were studying about the lesson Fibre to Fabric. So in the first part we studied about the animals, wool giving animals, and most of you have submitted your pictures, wool giving animals. Today we are going to study how we are obtaining wools from the fibers. So our first heading is rearing and breeding of sheep. Rearing and breeding of sheep. So if we travel through the hills in Jammu and Kashmir or Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, Sikkim or Haryana, Punjab, Rajasthan, you can see many shepherds are taking their sheep for grazing. Shepherd എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആട്ടിടയന്മാർ, ആടിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർ. They are taking their herds of sheep. Herds of sheep means a group of sheep for grazing. Grazing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിനെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. These sheep are herbivorous and prefer grasses and leaves. What is the meaning of herbivorous? Plant eating animals. Sheep are herbivorous. Apart from grazing the sheep, their rearers also feed them mixtures of pulses, corn, jawar, oil cakes and minerals. ഈ ലീവ്സ് മാത്രമല്ല, they are also giving oil cake. What is oil cake? Oil cake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണ്ണാക്ക്. Materials left after taking out oil from seed. Then corn, pulses, jawar, these are all giving for the sheep. In winter, the sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. Winter seasonil ഷീപ്പിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. For grazing, they are not taking out. They are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. Okay, in the page 26, there is a table. Some Indian breeds of sheep, and these sheep are giving some high qualities of wool. So I will read the table, page 26. Some Indian breeds of sheep. First one, Lahi. Lahi is giving good quality of wool. That sheep is seen in Rajasthan, Punjab. Next one, Rampur and Bushehr. They are giving brown fleece wool found in Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. Third one is Nali. It is used for making carpet wool. It is found in Rajasthan, Haryana, Punjab. Fourth one is Bakarwal, that is used for making woolen shawls. It is found in Jammu and Kashmir. Fifth one is Marwari. It is used for making coarse wool. It is found in Gujarat. And the last one is Pattanwadi, that is for making hosiery. Hosiery means stockings, socks. It is also found in Gujarat. So you don't study the table, you read only. See the name of the breed. 3 breeds names you can study. First one, third one and the fifth one. First, third and the fifth you study the name. Once more I will read the name of the breed. Lahi, Rampur, Bushehr, Nali, Bakarwal, Marwari and Pattanwadi. These are the names of the breed. So study 1, 3 and 5. Only the name you study. Don't study the name of the wool or the state. Then we are going to study. These are usually the sheep found mainly in India. See, the sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. അതായത് നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഷീപ്പിനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പേരൻറ്റ് വേണം. either one should be selectively bred. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. Once the reared sheep had developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. അങ്ങനെ പേരൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ്സ്പ്രിങ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to cut off the hair. That removing the hair, that is shaved off for getting wool. wool കിട്ടാൻ വേണ്ടിയ ഈ രോമം നമ്മൾ കത്തിരിച്ചെടുക്കണം. So our next heading is processing fibers into wool. There are different steps processing fibers into wool. See the first one, that is shearing.
Shearing means the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. ഈ ഷീപ്പിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സ്കിന്ന് തൊലിയോട് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെയർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷിയറിംഗ്. ദ ഫ്ലീസ് ഓഫ് ദ ഷീപ്പ് along with a thin hair of the skin is removed from its body. That is known as shearing. Machines similar to those used by the barbers are used for removing these hairs. It is removed during the hot weather. The shearing does not hurt the sheep as it does not hurt when you get a cut of hair or your father shaves your beard. അതായത് ഇത് നമ്മളെ ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഷീപ്പിന് വേദനയൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. നമ്മൾ വെൻ യു കട്ട് ദ നെയിൽ ഫ്രം യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേദന എടുക്കത്തില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ വെൻ യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഷേവ് ഹിസ് ബെയർഡ് നമ്മളെ രോമം വടിച്ചൊക്കെ കളയത്തില്ലേ, ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് വേദനിക്കത്തില്ല. വൈ? ദ അപ്പർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഈസ് ഡെഡ്. ദറ്റ് അപ്പർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഈസ് ഡെഡ്. See, also the hair of the sheep grow again just as your hair does. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഷെയറിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും ആ ഹെയർസ് അവിടെ വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഷിയറിംഗ്. ഷിയറിംഗ് മീൻസ് ദ ഫ്ലീസ് ഓഫ് ദ ഷീപ്പ് along with a thin layer of the skin is removed from its body and that is known as the shearing. The second process is scoring. SCOURING. Scoring means the sheared skin along with the hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയാവോ? അതിൽ ഡസ്റ്റ് കാണും, ഡേർട്ട് കാണും, അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. That process is known as the scoring. The sheared skin along with the hair is washed thoroughly in water to remove grease, dust and dirt. That is known as the scoring. Nowadays it is done by the machine. And the third step is sorting. Sorting means the hairy skin is sent to the factory where hair of different textures are separated or sorted. ഇത് പല നീളത്തിലും പല വണ്ണത്തിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹെയർസ് കിട്ടുന്നത്. They should be separated. So it is sent to the factory. That is the third step. Then the fourth step is the small fluffy hairs called burrs. BURRS are picked out from the hair. ആ ഹെയറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഫ്ലഫി ഹെയർസ്, that is known as the burrs, it is removed from the hair. See, then the fibers are scored again and dried. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. This is the wool ready to be drawn into fibers. ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വൂള് ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So these are the 4 steps. Again we have to study the 5th and the 6th step. So the first step is shearing, second one is scoring, third one is sorting, then the 4th step is these fluffy fibers called the burrs are taken from the hairs and it is to be separated again and it is dried. So read your portion. Thank you all.